I'm glad that all of the questions were properly answered by you. So you got no wrong answers, which is very, very good for me and you. So let's read through. I'm going to leave. Leave means we don't read the article in detail. Understand? I'm not going to let you know. I'm not going to let you see any major grammatical points. But I'm going to just briefly read through the whole the reading passages. All right. Now there has been a lot of discussion on why moths are attracted to light. Okay. This is quite straightforward. Okay. The writer of this article is going to let us know why moths are attracted to light. The consensus seems to hold that moths are not so much attracted to lights as they are. Okay, the answer is they are actually trapped, right? They're trapped by them. The light becomes a sensory overload that disorients the insects, the moths, send them into a holding pattern. So hypothesis is called the Mach band theory. Suggests the moths see at a dark area around a light source. So it doesn't really look at the source of the light. It's not attracted to the brightness. Rather than that, moths are attracted to the dark side, okay, of the source of light. When you look at the light, the LED lamp, so it's really bright. So don't you sometimes see the very bright light, the bulbs, right next to it, the circle, you see the dark side. So this article basically tells us moths are not attracted to the bright side. Right? They are actually attracted to the dark side instead. Do you understand? Okay? So another theory suggests that moths perceive the light coming from a source as a diffuse halo, the halo effect. Hugon in Korean, with the dark spot in the center. Okay? And the moths is attempting to escape the light, meaning is actually avoid the lightness, the brightness. Fly toward that imagined portal to bring them closer to the source. So as they approach the light, their reference points changes and they circle the light, hopelessly trying to reach the portal. So you can see the flight patterns are very complex, right? Because they undergo this hardship, or they have trouble orienting their flight directions. So they are actually distracted by the reference points because they're flying to the portal, the imagined portal, avoiding what? The brightness. Do you understand what I'm saying? Okay, everyone is familiar with moths circling their porch lights. Their flight appears to have no purpose, but they are, it is believed, trying to escape the pull of the light. All right, they want to get away from the light, but they want to fly to the halo, or to the dark side, meaning that they're actually inclined to go to the portal. Okay, so the one sentence summary: unlike, right? Common misunderstanding, what about myth, guy? Common myths. Moths
are not attracted to the source of the light, but drawn, right? Drawn to the imagined or virtual, okay, portal. Okay, it's a halo, 광년. Okay. Okay, and attempting to escape the lights. Unlike common myths, moths are not attracted to the source of the light, but drawn to the imagined or virtual portal, attempting to escape the light. But when you look at that scene, moths, many moths, all at once they fly in frantic ways, crazy. They're crazy about this. Oh, I like it. So looks like fentanyl addicts are just walking in and unpredictable ways. They're walking, they're wobbling, and even they're just frozen. Okay, so that's what I think. All right, let's move on to number 1. There is a problem from biology called the paradox of enrichment. Intuitively, one would think that a population of predators would tend to be better if the amount of food available to its prey were to increase. This is very, very natural for us to assume that the more preys, right, there are, and the more chances, more pleasure, I assume, the predators might enjoy. Okay, and you can imagine that if the number of the prey increases steadily, and the number of that of the predators may go beyond, may rise, or sometimes unprecedentedly rises above our expectation, above the number of the control. So more food for the prey means that more prey is available to the predator, hence the predator's population should expand as well. But in fact, sometimes the opposite happens. An increase in the food available to rabbits, for example, a given area might lead to the overabundance of rabbits, but increases the population of the predator, say wolves, until the population of wolves becomes unsustainably large and is destabilized. So more food for the rabbits can actually pose a threat to the population of wolves. The example shows that our ordinary intuition that more food and hence more prey is always good for the predator's group is flawed. Means it is erroneous. It's wrong. Okay? So that more is not always more, at least in the case of predators and prey. The paradox of enrichment means being prosperous, being abundant, all right? Being affluent. Do you know what it means, the word affluent? Affluent, exactly, replaced with the word abundant, right? When they're, the size of the members, the size of a species, the population, the whole population is much greater than the rest. That means it's abundant. It's more than enough. Okay? The paradox of enrichment shows that our intuitions about abundance, enrichments do not always conform to observable facts. Though you don't see phenomena happening right in front of you, right before your eyes, you don't
you don't get to be so sure that something is going to be greater in numbers. No, you can't do that. As you see in this case, though the number of preys like rabbits increases dramatically, that doesn't really mean, right, the preyers and then the predators will also increase in numbers. No, we can't guarantee that. Okay? Right? So this is a 풍요의 역설, the paradox of enrichment. Okay? So can you summarize in one sentence? The paradox, excuse me, the paradox of enrichment or abundance. Okay, suggests that 하는 거죠. Suggested even if the number of or population 할까? The population of a prey and prey increases this won't lead to the increase of predators. 맞죠? 맞나요? 그래서 뭐 이렇게 간단히 설명할 수 있겠지. The paradox of enrichment suggests that even if the population of prey increases, this won't lead to the increase of predators. 맞나? 왜 그래? 그 이유로 늑대를 예를 들어서 응? 그러니까 토끼의 개체수 증가는 뭘로 이어져? 나중에 늑대가 늘어나지만 지나친 늑대 개체수 증가로 이어지죠. 그러니까 너무 늑대가 많아지는 거야. 그러면 뭐가 되는 거야? 늑대가 먹잇감을 두고 경쟁을 너무 많이 하니까 거기서도 늑대가 상승하지 개체수 증가가 일어나지 못한다는 말이야. 그렇지? 그게 어디 나와 있니? Leads to the overabundance of rabbits, and increase the population of predator. Okay? 그런데 늑대 같은 경우는 늑대의 개체수가 뭐야? 지속할 수 없을 만큼 늘어난다. 지탱할 수 없을 만큼 너무 늘어난다. 지탱할 수 있다는 것은 토끼를 충분히 잡아먹을 수 있을 만큼의 양이 안 될 수 있단 말이지. 그 늑대가 너무 많이 늘어나는 거죠, 숫자적으로. 그래서 이렇게 불안정화된다라는 거겠죠. 오케이? 네, 그렇습니다. Our planet, the Earth, is about 4.6 billion years ago. Much of the Sahara is underlain by rocks that date back to between 2.5 billion and 500 million years ago. These rocks have been greatly altered. What does that mean, alter? It means changed or shifted by extreme heat and pressure, and have long been seen by the very general basement complex.
The basement's complex rocks have undergone periodic intervals of uplift and deformation, followed by intervals of the prolonged erosion. Prolonged means long period erosion. Okay? Erosion means weathering. They are overlain by more or less undeformed sedimentary rocks, okay, that are laid down in the water by the wind and ice. The sedimentary cover is up to 10 kilometers thick and occupies well over half of the present Sahara. So when you dig into deeply enough to see the formation of the Sahara Desert, actually the basement is comprised of rocks. What we see on the surface level of the Sahara Desert, the geological formation is just sands, like grits, all right? Small grits. Those grits are very small grits of the rocks, right? Which had been created by erosion, eroded by water, eroded by ice, eroded by the wind. Okay? Understand? Those are all called the weather. I mean, punhada, eroded by those natural phenomenons. Okay, so as a result, basements with complex rocks are only visible at surface of the Sahara in about 15% of total area. The contact between the basement's complex sedimentary cover is often very sharp that it is sometimes evident that as a line of springs, and some still active and some long dry. All right. So we only see the 15% of the Sahara Desert formation. All right. So the answer is 5. We can't see the whole thing. So you never said this is not just about rocks. It's about Sahara rocks. Okay, Sahara. You did not mention the keyword Sahara. Did I tell you the meaning of the prolonged? I mean extended period, extended, or just simply put, for a long time. That's prolonged. Okay, next, number 3. What is this about? The answer is okay, the drive toward equilibrium. What is equilibrium? Never said this is the title of the movie. Have you seen this movie? Equilibrium. Christian Bale. The legendary B-level movie. He actually dances with guns. You know, Desert Eagles? 2 Desert Eagles. He dances with guns. But he kills almost everybody with the Desert Eagles. But his opponents were all heavily armed with rifles, machine guns, grenades, but he beat them up, which is a typical topic of this B-level movies. All right, it's equilibrium, a minimum energy state where there is no further tendency to change. All right? And one of the fundamental principles of chemistry and physics. Look at it, equilibrium. Though I hit it strongly enough to make the sounds or resonant sounds, you can hear resonant sound, but it stays still. Doesn't seem to, go into any drastic
changes of its forms. You cannot even make a deep form because this is in the state of equilibrium. And falling objects come to rest, means stopped, okay? It lowers the energy state. Very basic physics principles. Chemical reactions proceed to completion when there are no further reaction occur. Right? While this driving force is manifest everywhere, means we can see it obviously. Natural system, even when they are at the steady state, are usually far from equilibrium. Understand? So you say everything is in the state of equilibrium, but against what we think, when we believe, what we assume, there's tremendous great number of things that are not in this state of equilibrium, which means they are in the state of change. Okay? At equilibrium, property such as the temperature, pressure are constant throughout the system. And the system is isolated from the external influences. That is not the natural world. Why? Because natural world is full of variables. The natural system is full of changes, altered, substitutions. Do you understand? Just like your test scores fluctuates. Everything is in motion. And so is your mind, so is your heart. Once you think you're determined to do better, but the other days you're struggling with that determinations. So you're struggling with this idea that should I study harder or should I just study less? I can study as much as my mom wants. So one of the benefits of laboratory experiment, laboratory experiments, controlled. You cannot say that's equally and identical to that of the natural systems. Natural system, unpredictable. They're changing at this moment. All right, they're changing now. Everything is changing. But one of the benefits of laboratory experience is that when we actually try to measure property as equilibrium, it becomes evident that the controlling conditions for such perfection to appear is very difficult indeed. You try to make every variable, every aspect of your experiments as an experimenter or researcher. You try to make everything make it exactly as seen as in the natural world, but it's extremely hard. Natural systems are not inseparable. What does that mean, inseparable? Meaning you can separate, okay? Okay? Natural systems are not separable. Is not inseparable. Meaning it's like 분리할 수 있는 게 분리할 수 없는 게 아니다. Meaning 분리할 수 있다. This is a wordplay, 말장난. So you should say it, inseparable. 분리할 수 있는 게 아니다. Because every aspect of the nature is intertwined, intermingled. Right? You cannot just isolate one aspect out of the whole, the rest. Right? But you can sometimes do it. What? Under the name of the bioengineering. Okay. There's one wish that I've been dying to have fulfilled is this, shrinking the head of my head, the side of my head, really. And I want to transplant all the memory in me into the brand new, fresh, young child body. Like you're like 170, you're 85 centimeter tall, good looking guy, wide shoulders, long legs, just like you. Well, not your face. I respect it, but I kind of like it. But can we do that? Can we just separate that
chromosome or mitochondria level of DNA features from them, a whole system. You can do that. But it's only possible in the environment of laboratory. Because the natural systems are not separable. You cannot do that. So the answer is number 4. So matter flows in and out. Okay? The light's coming through my skin and it's coming out. It's possible. Because the light particles are much smaller than my body, formations. So properties such as temperature and pressure change continuously, and natural phenomena do not exist in a static, dormant, inactive equilibrium states, but are in movement at all scales. Okay? Can you just stop moving for about 10 minutes? Even your eyeballs never move? But you can feel that you're moving because of your heartbeat. This proves that nothing in this nature can stay static forever. All right? So you have to accept that idea. You cannot do that. So are all the things that you can see and feel and smell in this nature. Everything is in the motion. Okay, so the answer is number 4. Everything. Okay, wait a second. Everything in the natural system never stays or remains static. Completely static. 이렇게. Everything in the natural system never stays, never remains completely static. So, suggesting that equilibrium was the equilibrium does not. 실제로 영어로 어떻게 하면 indeed 하면 되겠죠. Doesn't exist. 이렇게. 한 줄 요약을 하면서 연습을 계속해야 되는 게 결국 서술형을 지금 계속 틀리고 있기 때문에 그걸 이제 보존할 수 있는 방법이 이밖에 없지. 그렇지? 그래서 결국은 어떠한 모의고사 지문이든 내가 읽고 내지는 네가 그때 잘 해왔던 것처럼 그것을 자신의 언어, 자신의 vocabulary 수준을 하되 우리가 필요하다면 이 본문에 나와 있는 키워드 여기서 키워드는 많이 nature, 그렇죠? 그다음에 static, 그다음에 뭐 equilibrium 이 정도의 단어를 반드시 한 줄 요약하는 것에 집어넣는다고 가정을 하고서 영작을 계속 해보는 거지. 맞고 틀림은 나중 문제라는 걸 항상 기억해야 돼. How this be? Sport reflects the norms and values of general culture of society. 그러니까 스포츠라는 것은 한 사회가 가지고 있는 가장 총체적인 문화의 그 규범과 가치를 반영하지. 그러니까 스포츠를 들여다보면 뭐가 보인단 말이야. 그 스포츠가 벌어지는 한 사회의 그 문화, 그렇죠? 그 문화가 가지고 있는 규범과 가치가 보이는 거지. 예를 들어서 우리나라 전통 스포츠 중에 줄다리기가 있잖아. 뭐를 강조하는 거야? Collaboration, cooperation, 그렇죠? 협업과 협력. 그리고 그곳에 사용되어 있는 그 재료마저 그 지풀이 농업 사회에 대한 얘기고, 그렇죠? 풍요와 그다음에 번영, 협력 이런 것들을 강조하는 스포츠가 되는 거지, 그렇지? In most world culture, 자 대부분의 세계의 문화를 우리가 들여다보자. Winning and success, 즉 승리와 성공은 are highly valued quality. 굉장히 어느 문화권에도 굉장히
가치가 인정받는 그런 자질들이고 그런 퀄리티라는 거죠. Sports can serve as excellent exemplar of the valued win at all cost philosophy. 물론 스포츠를 통해서 우리가 뭐를 할 수 있어? 어떠한 희생을 치러서라도 어떠한 대가를 치러서라도 이 말이죠. 우리가 이겨야 된다는 그런 철학에 반영되어 있는 그런 가치가 잘 반영되어 있는 뭐 예라고 할 수 있겠죠. 그렇죠? 맞나요? 그래서 그런 것을 잘 본보기로 보여줍니다. 그래서 exemplar 하면 본보기. This prevailing attitude 이게 뭐야? 가장 우세한, 압도적인, 널리 퍼진 이러한 태도, 자세. Often leads to elitism. 자, 스포츠를 엘리트들은 엄청 잘하니까 다 이길 거 아니야. 웬만해서는 일반인들은. 그래서 엘리티즘으로 이 그런 사회적 타이드가 이제 이어지고, 섹시즘. 남자가 여자보다 좀 더 스포츠를 근육을 사용하는 스포츠를 잘하겠죠. 레이시즘 또 뭐야? 특정 스포츠는 특정 인종이 잘하잖아. 웬만해서는 다 흑인이 잘하지만. nationalism 즉 국가주의, 민족주의, extreme competitiveness 아주 극단적으로 치닫는 이런 경쟁, abuse of drug 약을 써서라도 그렇죠? 우리 흔히 말하는 스테로이드를 써가지고 이기는 gambling 또 스포츠 도박은 항상 따라다니고 a number of other deviant 뭡니까? 일탈적 행동들도 다 포함하게 되죠. 그러나 a true spirit of sport 이 스포츠가 가지는 진정한 정신이란 often reveals itself as well. 그 자체의 스포츠 정신을 드러내기도 하더라. The notion of the cooperation, teamwork, 그런 협력과 팀워크의 그러한 개념들, fair play, sportsmanship, hard work, and dedication, 이런 헌신에 이르기까지, reaching to the achieve personal experience, excellent, 개인의 이런 탁월함에 도달하는 것, obedience to rule, 규칙과 법을 복종하고 지키는, 그다음에 commitment, 그다음에 굉장한 헌신, 언약, 약속, 몰입, loyalty, 충성 이런 모든 것들이 revered value, 매우 존중받는. reverence가 존중이잖아요, 그렇죠? deference처럼 존경처럼. revered 하면 존중받는 그런 사회의 가치고. That is 말하자면 that the primary reason 그것이 주된 이유기도 하다. The people love sportsmen. 사람들이 스포츠를 좋아하는 주 이유가 그인 것도 있지. Despite the highly publicized negative sports story. 물론 굉장히 우리가 잘 알고 있는 공개되어 있는 부정적인 스포츠와 관련된 여러 이야기들에도 불구하고 그것들은 they're often sensationalized by the mass media. 이걸 누가 활용해? 아주 선정적으로 이 매스미디어가 활용을 하죠, 그렇죠? Including sports media. There are far more positive. 결국 끝에는 뭐로 지금 마무리가 되겠어? 훨씬 더 긍정적인 스포츠와 관련된 이야기들이 있다. Which help to justify. 뭐를 정당화시키는 걸 도와줘? Our support of our favorite teams and athletes. 우리가 좋아하는 팀과 선수들에 대한 우리의 지지는 is not just wasted ever. 그냥 낭비되고 버려지는 노력은 아니다. 왜? 그런 이런 좋은 사회적 측면을 가지고 있기 때문에. 그렇죠? 주제가 뭡니까? 그래서 스포츠가 이런 엘리트 지상주의, 인종주의 이런 것들을 야기시키는 측면도 있으나 결국은 스포츠는 어디에? 뭐를 대변하고 있다? 그 사회의 문화의 가치를 잘 대변하고 있다. 적어봐. 자, 관계되면서 쓰고요.
자, 이걸 한번 번역을 또 이렇게 여기에 이렇게 씁니다. 자, 이거 한번 보자. 네가 지금 말했던 부분에 좀 중요한 실수가 있어. 스포츠 하면 콤마 오잖아. 관계대명사는 주격 관계대명사 위치잖아. 이때는 that 절대 쓸 수 없어. 왜 쓸 수 없냐면 이게 계속주의법이거든. 무조건 위치만 쓸 수 있다는 거죠. 그렇죠? which sometimes 근데 which can sometimes 해도 돼. 사실상 우리가 학교에서 배운 데는 어떻게 하니? 조동사 다음에 쓰는 걸로 알고 있지? 이렇게 which can sometimes be 해도 되고 sometimes can be 해도 상관없어요. 요즘에 그런 거 막 엄격하게 따지는 근데 여기는 to be seen negative 이렇게 이 선생님이 첨가한 건데 여기 사실은 이 to be consider 하면 또 이 형용사가 나오면 되거든. 근데 그 네거티브라고 보는 건 그냥 네거티브하게 보인다라기보다 네거티브하게 보여준다라고 하는 것도 좀 괜찮다 생각을 해. 그래서 영작을 할 때는 항상 이렇게 콤마를 써서 지금 두 가지를 선생님 다 얘기하고 있잖아. 그게 눈에 보이니? 부정적인 측면도 있지만 뭐야? 결국은 긍정적인 측면으로 마무리하고 싶은 마음이 있는 거지. 그래서 이 부정적인 측면이 있다는 것은 이렇게 계속적 용법을 활용해서 나타내는 게 필요하단 말이야. 항상 이렇게 할 때 금방도 말했지만 콤마를 붙일 것 같으면 위치밖에 안 된다는 거야. 무슨 말인지 알겠지? 그리고 그것이 수동태로 표현하는 게 조금 좋을 가능성이 있는 이유가 스포츠가 물주주잖아. 물주주어가 뭐니? 사물을 주어로 삼고 있죠. 그렇기 때문에 이렇게 수동태 표현이 좋고 그 다음에 선생님이 선호하는 거는 조동사를 자주 쓰면 되겠다. 그래서 네가 철자 실수라든지 뭐 이렇게 단수 복수 실수를 줄일 수 있어. 사실 이거는 단수기는 하죠. 자, 그럼 어떻게 반영한다? reflect 해야 된다. 여기 지금 콤마를 관계대명사 계속용법으로 중간에 삽입을 했잖아. 근데 우리에게 여전히 주어는 스포츠란 거지. 그래서 반영한다. 뭘 반영해? The positive values of a culture or society. 이렇게 하는 거지. The sports which can sometimes be considered to be seen negative reflects on the positive values of the social society. 그렇죠? 그래서 만일에 이게 어렵다라면 어떻게 하면 돼? 선생님 좀 복잡한데요. 그러면 여기다가 is를 해버리면 끝나는 거죠. 그냥 쓱 다 지워버려. 이렇게 하면. 그러면 틀리냐? 안 틀리잖아. 이거 내용상 완전히 허용 가능한 거잖아. 가끔은 어떻게 부정적이기도 하지만, 그렇죠? Can reflect on the positive values of the cultural society. 이렇게 해도 아무 문제 없는 게 이게 전체 내용을 잘 반영하고 있기 때문에 그런 거지. 오케이? 그래서 이렇습니다. 예, in tourism 관광 산업에 있어서 demonstration 이게 뭐죠? demonstration effect 전시 효과죠. demonstrate가 보여주단 말이잖아. demonstration effect 전시 효과는 refers to는 지칭한다. 뭐를 가리킨다. local residents 어디 그 지역 주민들 adapting the styles and the manners of the visiting tourists. 그렇죠. 거기 자기가 있는 관광지에 사는 관광지 주민들로 하여금 그 관광지 지역으로 놀러 오는 이 방문객들의 그러한 스타일이라든지 그들의 매너를 적응하도록 그렇게 따르도록 그렇죠. 맞추도록 관습 같은 것에 맞추도록 해주는 것을 말하는 그런 의미입니다. refer to가 그를 지칭하는 뭐죠? 그 용어에 대한 설명을 하는 때 쓰는 표현이잖아. 자, locals notice. 그래서 그 지역 주민들은 superior하다 생각해요. 왜 그 사람들 걸 adopting해? 외부인들을 왜 adopting해? 그 외부인들의 스타일이 superior한 거죠. 일종의 material possession. 바로 루이비통 들고 오고 샤넬 들고 오고 이러는 거죠. 그리고 wish to have the same. 우리도 저렇게 살았으면 좋겠다.
자, one of the positive effects of a demonstration of it. 이와 같은 이런 전시 효과가 가질 수 있는 긍정적인 영향은 그 중에 하나가 뭐냐? Is that it encourages, 독려하죠. 지역 주민들하고 말하러 better work, 열심히 일해야 되겠다. 그리고 생산성도 격려하게 되는 거죠. 장려하게 되는 거죠. 그래서 돈 벌어서 도 형님처럼 멋진 롤렉스 가져야 되겠다. Particularly in the developing country, 이런 뭐야? 베트남이라든지 개도국 있죠. 개발도상국에서 host 거기 사는 이걸 host는 resident를 말하는 거죠. 그 지역 주민들은 can be motivated, 동기를 부여받아 perform better, 더 일 열심히 해야 되겠다. Because they can see in tourists that the standard of living, 그들의 삶의 표준이 they want to follow, 따르고 싶어하는 정도죠. However, 그러나 the expensive cameras and the watches carried by the tourists can not only be the object of admirations and motivation to work harder. 그러니까 존경이나 동기부여의 그런 대상이 될 뿐만 아니라 but also a source of the anger and even threat. 분노나 위협의 원인이 되기도 하죠. Demonstration effect, 이러한 전시 효과는 can be disruptive, 매우 혼란시키고 방해시키는 그런 경우도 있다. Locals can become the resentful, 분노할 수 있죠. 이 resent는 뭐냐면 분개야. 그냥 화 정도가 아니라 굉장히 노하는 거죠. Visitors, 왜냐하면 they're unable to obtain the goods lifestyle demonstrated by them. 그래서 왜 전마들 저렇게 사는데 우리는 못하는? 굉장히 괴리감 때문에 괴로워할 수 있다 말이죠. 그래서 the exposure of the host society to tourist goods and ways of living. 이렇게 관광객들이 가지고 다니는 물건이라든지 그들의 삶의 방식에 그런 지역 주민이 이렇게 노출되게 되는 것은 can create unhappiness, 불행을 초래하죠. of host, 지역 주민. with what they previously regarded. 그 전에는 어떻게 받아들일 수 있던 것, 그 전에 받아들일 수 있는 것에 대해서 이제 불만이 생기죠. 그 전에 받아들일 수 없는 것에 대한 불만은 당연히 있겠지. 그 전에도 못마땅했고 지금도 못마땅한 거죠. 하지만 옛날에는 받아들일 수 있던 것들이 이제는 뭐야? 이제 불행해지는 게 되는 거지. 이렇게도 살 수 있는데 전마다는 어떻게? 펑펑 쓰고 살아도 잘 사네. 이렇게 되는 거죠. 오케이? Creativity is commonly defined as a production of idea. 우리가 창의적이라는 것은, 창의성이라는 것은 뭐의 산물이다? 아이디어로의 산물이죠. 아이디어가 만들어진다는 걸 말하는 거죠. 근데 그것은 뭐 할 수 있어? novel, 아예 신선할 수도 있고, 독창적일 수도 있고, 아니면 feasible, 실현 가능한이라는 형용사지. 적절하다, 실현 가능하다, 그렇기 때문에 유용하다 라고 판단하는 거야. Ideas that are original but not useful are irrelevant. 물론 독창적이긴 하나 쓸모가 없다라면 그 아이디어는 뭐야? 무관한 거죠. 지금 이 상황에서는 별로 관계없는 거죠. 맞죠? 로봇 만드는 회사가 도넛 만드는 기계를 만들면 도넛 맛이 좋게 도넛의 맛이 개발하는 것은 관계없는 거죠. Ideas that are useful but not original are unremarkable. 쓸모는 있으나 독창적이지 못한 것은 눈에 띄지 못하죠. 그냥 mediocre, 그저 그런 것이 되면 평범한 아이디어가 된 거죠. While this definition is widely used in research, 이 개념은, 이 정의는 연구 분야에 꽤 광범위하게 사용되고 있다. An important aspect of creativity, 이런 창의성이 가지고 있는 중요한 측면이라는 것은 자주 무시가 된다. Generating and creative ideas rarely is a final goal. 그래서 창의력 있는 아이디어를 만들어내고 생성시킨다는 것은 최종 목표가 되기 어렵다는 거죠. 오히려 to successfully solve problems or innovate requires one or a few good ideas that really work. 우리가 문제를 해결하거나 혁신하는데 성공적으로 도달하기 위해서는 한두 가지 또는 몇 개 이상의 아이디어들이, 좋은 아이들이 필요하죠. 근데 그것은 반드시 작동하고 효과가 있는 거야. Work better than previous approach. 당연히 이전 방법보다는 더 효과가 좋아야 하는 거지. This requires, 이것이 요구하는 바가 뭐냐? The people evaluate the products of their own. 그들만의 이러한 산물들을 사람들은 평가해야만 한다는 거지. 그리고 each other's imagination. 각자의 상상도 우리가 평가를 해야 되는 거죠. 그리고 choose those ideas that seems promising. 그래서 promising 뭐야? 가능성이 있다, 전도 유명하다 또는 매우 유망하다 말이죠.
유망해 보이는 아이디어들을 골라라. 얼마만큼 그 향후 더 심화적으로 발달할 수 있는 그러한 유망한 아이디어를 골라라는 거죠. 그리고 abandon, 버려라. Those that are unlikely to be successful. 성공하지 못할 것 같은 거는 과감히 버려야 된다는 거죠. 그러므로 being creative, 이런 뭐하다는 것은 창의적이라는 것은 뭐라는 거야? 첫 번째, 아이디어를 만들어낸다고 멈추는 건 아니다. 그렇죠? 아까 뭐랬어? 평가도 내려야 되고, 그렇죠? 또 뭐 해야 된대? 네, 그것을 발전시키기도 해야 되고, 선택도 해야 되고, 버릴 거는 버려야 된다. 그래서 다 했다고 해서 그거로 끝나서는 안 된다. 오케이? 그럼 이거 영작해 보면 creativity 적으세요. requires novelty and usefulness and even undergoes multiple steps to be refined. Final product. 자, 지금 적었는데 이 적은 것을 한국말로 바꿔봐. 이게 무슨 말이니? 선생님이 금방 영작을 한 부분에 하지만 뭐를 나타낸 거야? 창의성은 뭘 필요한다? novelty. 신선함을 필요로 하죠. 그리고 유용함도 필요하고 심지어 뭐를 겪기도 해. 다양한 절차를 겪어야 되지. 그 절차가 어떤 결과야? 정제되는 절차지. 뭐로써? 최종 산물로서 정제되는 절차를 겪어야만 한다는 것이 바로 창의성이다.